Yeah, ICD-10-CM International Classification of Diseases, 10th revision, Clinical Modification. This book has 2 volumes, 22 chapters ఉంటాయి. And the volume 1 అనేది tabular list. The volume 1 is called as tabular list అంటాము. Volume 2 is called as alphabetical index అంటాం. ఫస్ట్ ఈరోజు సెషన్లో అసలు ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో కోడ్ ఎలా సెర్చ్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం. ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఉంటుంది, దెన్ ఫాలోడ్ బై కోడ్. ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఉంటుంది, దానికి ఆపోజిట్ ఏముంటుంది అంటే కోడ్ ఉంటుంది. ద మెయిన్ టర్మ్, ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ వాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ మెయిన్ టర్మ్, సబ్ టర్మ్, క్యారీ ఓవర్ లైన్ 1 అండ్ క్యారీ ఓవర్ లైన్ 2. ద ఫార్మాట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇండెంటెడ్ ఫార్మాట్ అంటున్నాము. మెయిన్ టర్మ్ కింద సబ్ టర్మ్ ఉంటుంది, సబ్ టర్మ్ కింద క్యారీ ఓవర్ లైన్ 1, క్యారీ ఓవర్ లైన్ 1 కింద క్యారీ ఓవర్ లైన్ 2 ఉంటుంది. A to Z codes ఉంటాయి. In the index for the diseases and injuries ఉంటాయి. A to Z all the diseases which are present in with A, B, C, D. Like page number 39 లో స్టార్ట్ అవుతుంది. బుక్ లో చూద్దాం. The page number 39 of ICD-10-CM Alphabetical Index, we have the index for diseases and injuries. Index for diseases and injuries అని ఉంటుంది. The first starts with A. చూడండి ఫస్ట్ Arthroth syndrome, it is a Q87.19. Same like this A తో వచ్చే ఇంకో డిసీజ్ వచ్చేసి appendicitis అంటాం. The normal disease is called as appendicitis. Let's go and search for the appendicitis. Okay, appendicitis కి ఏ లెటర్ రావాలి? A and the next letter should be the P. A తర్వాత P ఉండాలి కదా. Let's go for the appendicitis. After A we need what? Which letter? We need the letter called P. LMNOP, right? Appendicitis. The code for the appendicitis is K37. K37 is the code for what? Appendicitis. Appendicitis యొక్క code ఏంటి? K37. First name of the disease ఉంది, then followed by code. Next I need the code for the diabetes. Which letter? ఏ లెటర్ కి వెళ్ళాలి? Diabetes code రావాలి అంటే to get the diabetes we need the code, right? Where we have to go? We have to go for the letter D. The alphabetical index లో ఏ లెటర్ కి వెళ్ళాలి? Diabetes means D కి వెళ్ళాలి. D తర్వాత the next letter will be I, right? DIA. The diabetes పక్కన continued అని ఉంది, కోడ్ లేకుండా కంటిన్యూ, which means we have to go for the back side ఉంటుంది, back side వెళ్తే we have to, the code was continued. See here, diabetes continued, we got the code like E11.9. The code for the diabetes వచ్చేసి E11.9 అంటాము. Okay, to write the codes for the hypertension, the common section, hypertension, enteritis, gastritis and hermetitis, then followed by HIV. ఈ కోడ్స్ రాసి కామెంట్ సెక్షన్ లో వాట్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద హైపర్టెన్షన్, ఎంటరైటిస్, గ్యాస్ట్రైటిస్, డర్మటైటిస్, HIV అనేది చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.